Gondor has faced the Witch King before, and he's had a vendetta against Minas-Ithil ever since. This coin depicts the victor, Eomer, last king of Gondor. Generations ago, Eomer led an army that routed the Witch King and sent his army fleeing to Angmar. But our victory turned hollow when our king grew prideful. The Witch King challenged Eomer to single combat, and Eomer rode eastward from Minas Tirith, never to be seen again. It takes a nation to defeat such evil, not just one man. Монета с профилем Эонура. Гондор ранее противостоял королю-чародею, и с тех пор тот затаил злобу на Минас-Итиль. На этой монете изображен Эонур, победитель короля-чародея, последний король Гондора. Много лет назад войско под командованием Эонура одолело армию короля-чародея, заставило его отступить в Ангмар. Но плоды этой победы оказались горькими. Наш король возгордился. Король-чародей вызвал Эонура на одиночный поединок, и тот уехал на восток от Минас-Тирита и больше не вернулся. Победить подобное зло под силу народу, но не одному человеку. Eonur, he who fought the Witch King. Twice, because he did not finish the task the first time. The orcs are obsessed with rings, more so than coins or jewelry of equal value. They snatch them from prisoners immediately, and what happens to these rings is anyone's guess. We rarely find orcs actually wearing them. Серебряное кольцо. Орки буквально одержимы кольцами. Они интересуются ими куда больше, чем монетами и другими драгоценностями равной стоимости. Они сразу же отбивают кольца у пленников, а что делать с добычей потом, никто не знает. Но мы редко встречаем орков, которые носят кольца. Что странно, на самом деле. A fine ring, but I gather it's an ordinary one. Ha! Scarcely worth the same name as the ring we created. The red arrow is one of Gondor's most treasured symbols, though few know just what it symbolizes. When our need is dire, we can present the arrow to the men of Rohan, and they are bound by ancient pact to ride to our aid. We should have used it in the early days of the siege, but the orcs encircled us so quickly, and Rohan is too far away. Красная стрела – одно из важнейших символов Гондора, хотя далеко не все знают, что она означает. В час наиболее острой нужды мы можем послать эту стрелу всадникам Рохана, и они, согласно древнему договору, обязаны примчаться нам на помощь. Этим следовало воспользоваться в самом начале осады, но орки окружили нас слишком быстро, а Рохан слишком далеко. I wonder whether Rohan would honor this arrow if they saw it. Difficult to say. Men have short memories, and shorter still in a crisis. Father always said, a proper war banner has two roles, to direct and to inspire. In the chaos of battle, he'd say, you won't march wrong if you keep your flag in sight. Now the orcs have cast down our banners, but Gondor's flag still inspires, even if I see it only in my mind's eye. So long as one Gondorian lives, the white tree still stands tall. Гондорский стяг. Отец всегда говорил, что у военного знамена два предназначения. Оно указывает путь и вдохновляет. По его словам, если не упускать знамя из виду, то не потеряешь в хаосе битвы. Сейчас орки сорвали наши знамена, но стяг Гондора все еще может разжечь огонь в сердце, даже если виден только мысленным взором. Пока жив хоть один гондорец, белое дерево все еще стоит. The flag of our people. Long may it fly. Concern yourself more with the towers it's flying from. Gondorian folktales abound with drakes, lesser versions of the great dragons who supposedly slumber under the earth. Yet here in Mordor, I've seen them with my own eyes, though from a safe distance, and they are nothing like the storybooks say. They are lethal hunters of the air, rapacious and cruel, apt to torment their prey before eating it. This scale, taken from a drake carcass we found in a ground cave, gives some sense of their size, and how strong they must be to carry such weight aloft. Драконья чешуя. Гондорские легенды изобилуют драконами, младшими собратьями великих драконов, спящих под землей.
но здесь в Мордоре я видела их собственными глазами, хоть и издали. И они совсем не такие, какими их описывают книги. Это смертельно опасные охотники небес, хищные и жестокие, любящие помучить жертву перед тем, как сожрать ее. По этой чешуе с мертвого дракона, найденного в пещере Грауга, можно получить некоторое представление об их размерах и их силе, которая требуется, чтобы поднять в воздух такую массу. Scale of a drake or a full-fledged dragon? Certainly a drake. Dragons take better care of their scales. I wonder if the elves have mundane objects as we do, for even their common containers and vessels seem uncommonly fine. This artifact was once part of a table setting given as a gift centuries ago. The other parts were broken when one of Mordor's many ground tremors knocked them off a shelf. How I wish my predecessors had saved the broken shards. That's a puzzle I'd like to reassemble. Elven things deserve to last. Предмет эльфийского сервиза. Любопытно, существовали ли у эльфов простые вещи, как у людей, ведь даже их обыденная утварь сделана необычно изящно. Этот артефакт был некогда частью сервиза, подаренного ими много лет назад. Другие предметы сервиза разбились по всполке во время одного из землетрясений, столь частых в Мордоре. Как жаль, что мои предки не сохранили осколки, я бы попыталась собрать их воедино. Эльфийские вещи не должны прекращать свое существование. Stately affairs, not as raucous as orcs or men. In the great hall of Minas-Morgul, we didn't just safeguard the treasures of our past. We kept our present there as well, an archive of all our official correspondence with the capital. I used to file away missives from Minas Tirith after my father had read them. This was a weekly task at first, but as our surroundings grew more dangerous, scrolls like this one became more rare. I wonder whether there were promises of aid that the orcs intercepted, plans for relief that we never saw. Послание из столицы. В большом зале Минас-Моргуля хранились не только сокровища прошлых веков. Мы хранили там и наше настоящее, всю переписку со столицей. Я убирал в архив послания из Минас-Тирита после того, как мой отец их прочитывал. Сперва этим приходилось заниматься каждую неделю, но когда на наших землях сделалось опаснее, свитки, подобные этому, стали приходить реже. Иногда я гадаю, может, в посланиях, перехваченных орками, были обещания помощи и подмоги, которая так и не пришла. The workings of government reduced to parchment. Minas-Morgul didn't need parchment. It needed reinforcements. When Eonar didn't return from his confrontation with the Witch King, word of his fall spread like wildfire across Gondor. The Witch King's forces were regrouping, rapidly seizing lands once under Eonar's rule. Some regions fell so quickly that letters sent by the first ruling steward of Gondor, Mordor, never reached their destinations. For generations we stored the unread letters here, destined to remain forever sealed. We know those lost Gondorians will never claim their letters, but we keep them to honor their memory. I wonder what will become of the last few letters I sent on my father's behalf. Непрочтенные письма. Когда Эарнур не вернулся с поединка с королем-чародеем, слух о его поражении разнесся по Гондору как чума. Войска короля-чародея собирали силы, быстро захватили земли, которые ранее им правил Эарнур. Некоторые регионы были захвачены так быстро, что письма, которые разослал первый наместник Гондора Мордил, так и не дошли туда. Эти непрочтенные письма, которые не суждено было распечатанными быть, мы веками хранили здесь. Так мы чтили память павших в тех краях гондорцев. Интересно, что стало с последними письмами, которые я посылала по поручению отца? You are not tempted to read the letters? No need. I know the heart of my people, so I know what they say. This pipe is purported to be the creation of hobbits, a sort of halfling that lives beyond our reckoning in the north. I wonder at the strange notion of full-grown adults who scarcely reach my waist in height. But after what I've seen in Mordor, a hobbit would be a welcome sort of strange. Though I don't think a hobbit would last long in Mordor. Хоббитская трубка. Эта трубка, вероятно, сделана хоббитами.
народцам полуросликов, живущим на севере, о которых мы ничего не знаем. Мне странно представлять себе взрослых, которым мне по пояс, но после того, что я повидал в Мордоре, хоббит был бы странностью в хорошем смысле слова, хотя вряд ли хоббит смог бы выжить в Мордоре достаточно долго. Мерзкий. Now all I need is some pipeweed. Which you won't find for leagues in any direction. We Gondorians called Minas'Ithil home, but we cannot claim to have built it. That honor belongs to exiles from the fabled realm of Numenor beyond the sundering seas. Wondrous architects, they fashioned this city of marble to reflect the moonlight and glow with an inner warmth. But the city's beauty and light drew the ire of the Witch King, who has long sought revenge on Gondor. Зарисовка Минас-Итиля. Мы, гондорцы, назвали Минас-Итиль своим домом, но не мы его строили. Его возвели изгнанники из легендарного королевства Нуменор, что за разделяющими морями. Мраморный город, созданный талантливыми архитекторами, отражает лунный свет и будто сам светится внутренним теплом. Но красота светлого города разожгла ярость короля-чародея, который давно жаждал отомстить Гондору. The Numenorians' knack for towers rivals the elves. Who do you think taught them? They were but precocious students. Each city in Gondor administers its own justice in all but the most important cases. And in my lifetime, we've always handled legal matters in Minas'Ithil. When I was a girl, I recall my father being much occupied with mercantile disputes and other legal affairs. Then the orcs came, and matters of justice yielded to matters of survival. Молоток судьи. Гондорские города находятся на самоуправлении во всем, кроме самых важных дел. И сколько я себя помню, все юридические вопросы решались в Минас-Итиле. Когда я была маленькая, отец постоянно разбирал какие-то дрязги и тяжбы. Потом пришли орки, и самым важным законом стал закон выживания. I asked him plainly, when you look upon my form, what do you see? A monster? A temptress? He would not answer. Обычный облик. Я спросила его прямо, что ты видишь, как ты смотришь на меня? Чудовище? Искусительницу? Он не ответил. Взгляни глубже, сказала я, и постарайся увидеть меня, а не мои маски. Здесь мы с Сауроном были схожи. Она, кстати, немножко по-другому выглядела раньше. I lived in the light for many years, naked to the sun. But it is not to be my fate. Like my mother before me, I devour the light. It feeds a hunger that is insatiable. But I came from darkness, and I shall always return to it. The caves will be my home. Зов тьмы. Я много лет жила на свету, я была беззащитной перед светом солнца. Но моя судьба была иной. Как и моя мать, я поглощаю свет. Он хотя бы немного приглушает мой неугасимый голод. Но я пришла из мрака и всегда буду возвращаться в него. Эти пещеры будут моим домом. Like her mother Ungoliant, Шелоб is a dangerous ally. And yet she is a powerful one. The gavel always seemed an odd symbol for justice. What is justice, if not a hammer to beat down the proud nail? In the land of Mordor, where the shadows lie, we bear our banners aloft, boots like drums, our cadence quick, our countenance dire. For who in this dark, dream-haunted land dares resist the righteous flame of wrath?
and doom themselves to despair and death. Так. Ну, давайте наденем, что ли. Так. Пусть будет